Mheshimiwa Babu Owino, you are right to go ahead and initiate an impeachment motion against this lady by the name Nakhumicha. Yes, she hails from the western region of Kenya. I hail from the same region. But the question is, are people in western Kenyan hospitals dying or not? They are dying. Just like the people who are in Kiambu, in Machakos, in Turkana, name them all. Utaimbichiwa. Lakini tujiulize swali moja ndugu zangu. Yes, tumesema atakuwa impeached. Why is the impeachment going to take place? At the National Assembly. Who is the Speaker of the National Assembly? Honorable Wetangula Masika. Wetangula Masika is the friend to this lady. If I decide to use a very bad word, I say is the boyfriend to Nakhumicha. Do you expect him to convince the members of parliament, even if he's a referee, to impeach that woman? It will be so hard for Babu Owino to make sure that the minority side convinces the majority side to impeach Nakhumicha. So impeachment ya Nakhumicha ikikuja, hakuna member of parliament ambaye anafaa kuegemea chama. Simkatae, sio Ruto aliwaappoint kama members of parliament. Ni wananchi mnaogopa nini bwana? Nini sasa? Angusha huyo mama aende nyumbani. Kwa sababu watu wenu wenye waliwapea kura wanakufa. Mtatoa wapi kura zingine? Mnaogopa Ruto. Ruto hana mamlaka ya kukufanya wewe upoteze kiti chako. Aje. Na sisi kama umefanya kazi mzuri kama Babu Owino, kama Caleb Amisi, kama Natembea, kama Gathoni wa Mshomba, hata akuangushe mara 10, hata utoe kwa hiyo kiti ya National Assembly ama member of parliament mara 10, tutakurudisha. Kwa majina naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho, rais wa bunge la mwananchi la Nakuru County. Kwanza kabisa nimpongeze jamaa mmoja hivi anaitwa Honorable Babu Ongiri Owino. Babu Owino, tumekusikia sisi kama mabunge ya wananchi across the country kwamba umeandaa barua kwa secretary wa the National Assembly, na tumefurahi sana. Mimi kama rais wa wananchi nimefurahi, maana hiyo ndiyo sasa kazi ambayo wananchi walikupea. Unajua kuna members of parliament hawajawahi sponsor bili yoyote kwa National Assembly kutetea wananchi ambao waliwapea nafasi kwenda kufanya kazi kwa National Assembly, kupiga miswada, debate and all that. So hii impeachment motion ambayo Babu Owino amepresent to the secretary of the National Assembly about the impeachment of one Susan Nakhumicha, who is the cabinet secretary of health, imenifurahisha sana na nina imani ya kwamba itazaa matunda. So where are the rest of the MPs? Lakini wacha tuongelee Babu Owino peke yake. So Babu Owino, wewe ni kiongozi wa tajiriba kubwa sana, na huyu dada yetu Susan Nakhumicha amepotea njia, kwa sababu licha ya kuwa kwamba yeye ni first time cabinet secretary in office, she is actually showing a lot of incompetence when it comes to the disbursement of her duties as the CS of health. Ikumbuko ya kwamba Nakhumicha last week, sababu saizi strike imefika wiki ya 4, wiki ya pili hapo hivyo alisimama akaambia Wakenya ya kwamba eti au madaktari wakiendelea kwenda kwa streets kuandamana atawafuta kazi. Na mimi nikajichekea tu, kwa sababu au madaktari kikatiba wanaruhusiwa, if talks have failed, if dialogue has failed, and in the constitution there is a clause or a chapter that dictates that this KMPDU officer or official can go for a strike, why will you decide to fire such a person? It is morally wrong. So hiyo ulianguka dada yetu. Ingine walikuja wakapost konzani kwamba wewe eti makaratasi ambayo unatumia kama mtu ambaye amehitimu kuwa pharmacist eti ni gushi, eti ni fake, kwa sababu wewe ulisoma huko Tokyo, ama is it Tokyo or Otaki? But the institution in question has been contacted, and the outcome is that actually not only did you study in the institution, but they also do not offer that kind of course.
umepoteza marks mengine hapo. Alafu nikakuja tena nikaketi kama rais wa bunge la mwananchi la Nakuru County, nikajiuliza, huyu mama tena anasema eti kwamba eti CBA ni collective bargaining agreement, yani agreement yenye serikali huwa inakaa na wafanyikazi wanaagiri, wanasema tutaongeza salary up to a given percentage. At that collective bargaining agreement yenye ilikuwepo between the doctors union and the representative from the Ministry of Health, eti wewe unasema unaidisown, eti wewe unasema huitambui, eti kwa sababu eti wewe hukuwa wakati huo wakisign hiyo CBA. Na mimi nasema you showed a lot of unprofessionalism. That is being unprofessional, because in our offices across the country, be it in education sector, be it in the health sector, there is what we call filing system, my friend. There is also what we call the soft copy files zenye utapata kwa database. Such a crucial agreements like the CBA should be intact, and anytime it deems to be necessary for a given person to retrieve and make concern or confirm something, it should be gotten immediately and the right procedure be followed. Sasa wewe kutuambia eti kwamba haukuwa CBA ya madaktari na serikali ikisainiwa and ndio sababu huta implement, hapo umekosea sana, na hapo umetuonyesha kwamba haujui jambo ambalo unaongelea, kwa sababu wewe leo ni CS wa health. Utaongea pengine na madaktari, thank God wakubali warudi kwa ofisi. After 5 years wewe hutakuwa kwa hiyo ministry, mwenzaka atakuja. Vile mumeongea leo wakarudi kwa ofisi, kuna CBA ambayo kuna uwezekano mumeelewana mkasaini kwamba wataongezewa pesa in 4 phases for the coming 4 years. Ina maana kwamba sababu wewe hutakuwa hiyo ministry after 5 years, mwenzako akiingia hiyo ministry atasema hata waongeza mshahara kwa sababu ni Nakhumicha alikuwa wakati huo, yeye hakuwa. Ama una maana gani? Kama ninakosea unikosoe, kwa sababu whatever that you implement today or you sign today between you and another group or party, it should be crucial tomorrow when we need it, and it should help us somewhere. Haiwezekani ati wakati watu wanafanya collective bargaining agreement wanasaini karatasi, nyinyi mnapata allowance and then ati information isikuje kutusaidia in future. Hayo ni makosa ya hali ya juu. Lazima hiyo information itusaidie. Lazima wewe uengage the doctors for a dialogue. Keti chini, kuwa mkali, lakini pia useme kikatiba mnaruhusiwa kubenefit hii na hii. Hapana simama Suzanne wewe unasema ati interns hawatakonifahamiwa, alafu nasimama unasema eti doctors wenye wako na higher qualifications hawatakuwa promoted, alafu tena eti wewe unasema eti mshahara haitaongezwa. Na hayo mambo yote wanaandamania iko katika document special, iko kwa hiyo ofisi yako. Wewe hujapekua makabati vizuri ukapata. It is legal. It is legal and they were awarded such a benefits legally. So stop embarrassing yourself. So Mheshimiwa Babu Owino, you are right to go ahead and initiate an impeachment motion against this lady by the name Nakhumicha. Yes, she hails from the western region of Kenya. I hail from the same region. But the question is, are people in western Kenyan hospitals dying or not? They are dying. Just like the people who are in Kiambu, in Machakos, in Turkana, name them all. Therefore, that is a strong reason as to why I cannot keep on saying wetu when our people across Kenya are dying at time. The monies are continuing to stream in her accounts as remunerations for the work delivered, yet she's not delivering the work. Huyu mama akienda kwa matanga, nyinyi ndugu zangu, akiambia watu eti amekuja matanga eti pole, at the same time ameacha madaktari wanaandamana, wamekataa kwenda kwa hospitali, wagonjwa wengine wanakufa. Mniambie ako genuine kweli kuattend matanga ingine yenye mtu ashakufa? Aache yule mwenye anakaribia kufa ambaye tunaweza okoa maisha yake? She's not being genuine. She's playing with our brains. And us who managed to go up to class 3, we thank God that we cannot be lied on by such like a person.
So wewe mama Nakhumicha, tafadhali wacha kwenda matanga. Wala ambao tulisoma hiyo kazi yako, ofisi yako, tunasema you are a technocrat. You are not a politician. You should be apolitical. Apolitical ile ya A imeshika P, iye inamaanisha you should not be part and parcel of the same thing. Apolitical. Sasa wewe ubaya wako umeingia kwa siasa, umesahau kwamba wewe ni technocrat na Wakenya wanakufa. Utaimbichiwa. Lakini tujiulize swali moja ndugu zangu. Yes, tumesema atakuwa impeached. Why is the impeachment going to take place at the National Assembly? Who is the Speaker of the National Assembly? Honorable Wetangula Masika. Wetangula Masika is the friend to this lady. If I decide to use a very bad word, I say is the boyfriend to Nakhumicha. Do you expect him to convince the members of parliament, even if he's a referee, to impeach that woman? It will be so hard for Babu Owino to make sure that the minority side convinces the majority side to impeach Nakhumicha. That is one advantage for Nakhumicha, and it is a disadvantage for Babu Owino. Another advantage for Nakhumicha, she was fronted by Wetangula when they were promised by President Ruto that they will be given the seats in the across the CS's positions when they deliver 30% of the Luhya Western votes. And somehow they did. Therefore, Wetangula being a friend to this lady, and William Ruto being the president, and he has intimidated before the members of parliament and paid them and coerced them to pass heinous bills that are meant to hurt the human life and human operations, is also likely to save Nakhumicha by either paying the members of parliament led by Babu Owino to ensure that the bill flops, or by intimidating the same members of parliament by telling them that mkijaribu kuangusha huyo mama ambaye ni mimi kama rais nimemweka kwa hiyo nafasi, mtaona. Unaona penye shida itakuja kukujia, lakini tuseme aje, Wakenya wameumia sasa wote. Kama wewe ni member of parliament, kama waka kijana kanatoka Mgirango South kanaitwa Silvena Sosoro, na wewe ni resident ama constituents wa hiyo area, kuwa makini na msomee vijana kama hawa. Na next time msiwarudishe, msipige kura na kala ya t-shirt na kofia. So maumivu ya katika hospitali zetu ni across Kenya. Na hii ina maana ya kwamba kama wewe ni member of parliament wa Kiambu kwa mfano, ama Central Region, ama Rift Valley, na umekuwa unapitisha hizi bills, ni wakati mwafaka ukatae, kwa sababu Wakenya waliokupea kura wanaendelea kuumia. Hususan wale ambao wamepelekwa mahospitali tofauti, washalipa NHIF, NSSF, lakini daktari sababu hajalipwa amekataa kwenda huko. Na driver ambaye anafaa kuweka mambo into place kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanasaidika ni Nakhumicha, na yeye ameshindwa. So impeachment ya Nakhumicha ikikuja, hakuna member of parliament ambaye anafaa kuegemea chama. Simkatae, sio Ruto aliwaappoint kama members of parliament. Ni wananchi mnaogopa nini bwana? Nini sasa? Angusha huyo mama aende nyumbani. Kwa sababu watu wenu wenye waliwapea kura wanakufa. Mtatoa wapi kura zingine? Mnaogopa Ruto. Ruto hana mamlaka ya kukufanya wewe upoteze kiti chako. Aje. Na sisi kama umefanya kazi mzuri kama Babu Owino, kama Caleb Amisi, kama Natembea, kama Gathoni wa Mshomba, hata akuangushe mara 10, hata utoe kwa hiyo kiti ya National Assembly ama member of parliament mara 10, tutakurudisha. That is a strong reason as why you should not fear that Ruto will coerce the members of parliament eti wakutoe kwa hiyo kiti ama constituents. Akifanya hivyo tutamshinikiza hata yeye arudi mashinani afanye campaign. Member of parliament akipigwa kura arudishwe, hata yeye apigiwe, of which it cannot happen. So hapo hivyo mimi nasema kudos to Babu Owino, na bunge ya mwananchi ya Nakuru imekushika mkono na tuko na wewe mpaka dakika ya mwisho. Hatutaruhusu watu washike viti alafu wanaanza kulala kwa ofisi na wanajilimbikizia allowance no alafu hawafanyie Wakenya wetu kazi. Enough is enough.
Let us make Kenya strong. Let us put a smile on the faces of every taxpayer in this nation. Let us not be selective when it comes to service delivery. Let us not receive advice or pieces of advice from the head of state before we deliver our mandates. If you have failed in the delivery of your mandates, if you have failed in the case whereby you are given a job and you are sleeping on the job, then it is a high time that you step aside so that another more responsible person can take over. Ndio wazungu huwa wanasema you shape up or you shift out. That is what we can say as per now. Mimi sina mengi ya kuwachosha nayo. Kwa majina naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho, the president of Bunge la Mwananchi Nakuru County. Kwa hivyo, hii ni sauti ya rais. Enda YouTube usearch sauti ya rais uweze kupata hizi videos, alafu subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.